Hello everyone, I welcome you all to a new lesson. My name is Madan. I am delighted to help you to learn basic Tamil. Today we are going to learn lesson Palakka Vazhakkam, which means habits. Let me tell you the structures which we are going to learn in this class. First one is infinitive plus போறேன் and infinitive plus வரேன். Second one is reduplication of infinitive form. Third one is the auxiliary verb ஆகும் and the fourth one is the auxiliary verb ஆச்சி. In this lesson, we will look at the scenario where Amudan and Anbu are sharing about their habits. Through this conversation, we will learn new vocabularies and structures. Alright, now I will introduce the vocabulary. Let us see the words. காலையில, which means in the morning. எத்தனை means how many. மணி, it means time. So, எத்தனை மணிக்கு, which means at what time. தினமும், daily. 6 மணிக்கு means 6 o'clock. காலு, which means leg. அதெல்லாம், those are all. இனிமே, hereafter. உன் கூட, with you. 2, 2. ஆகும், it means will happen. ஆச்சு, which means it happened. தபால் தலை, postage stamp. சேகரி, collect. பழக்கம், which means habit. உன்னோட, your. மகிழ்ச்சி, happiness. ரொம்ப, very. With the help of these words, we can understand the conversation. Let's go to the conversation now and later we will discuss the sentences for your better understanding. அமுதன், அன்பு, நான் காலையில நடக்க போறேன். நீயும் வரியா? அமுதன், அன்பு, I am going for a walk in the morning. Will you also come for walk? அன்பு, வரேன் அமுதன், எத்தனை மணிக்கு வரணும்? அன்பு, I will come அமுதன். At what time should I come? அமுதன், நான் தினமும் காலையில 6 மணிக்கு நடக்க போவேன். அமுதன், I go for a walk every day at 6 o'clock in the morning. அன்பு, ஓ அப்படியா, சரி, எனக்கு கால் வலிக்குமே. அன்பு, ஓ is that so? Okay, but I may get leg pain. அமுதன், அதெல்லாம் நடக்க நடக்க சரியாகும். அமுதன், that will get better as you keep walking. அன்பு, சரி, நானும் இனிமே உன் கூட நடக்க வரேன். அன்பு, all right, hereafter I will also come with you for walk. அமுதன், இப்ப மணி 2 ஆச்சு. நான் தபால் தலைகளை சேகரிக்க போறேன். இது என்னோட பழக்கம். அமுதன், it's 2 o'clock now. I'm going to collect postage stamps. This is my hobby. அன்பு, உன்னோட பழக்கங்களை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது. அன்பு, seeing your hobbies one by one makes me very happy. அமுதன், அப்படியா, ரொம்ப மகிழ்ச்சி அன்பு. அமுதன், really, I'm very happy to hear that அன்பு. Alright, now we will discuss the sentences in this conversation. First, we will look at the infinitive form. Observe the following sentence. நான் காலையில நடக்க போறேன். I am going for a walk in the morning. Look at the word நடக்க. Nada is the verb root which means walk. Nada becomes நடக்க as an infinitive form. The finite verb போறேன் is added with the infinitive form நடக்க. Therefore, நடக்க plus போறேன், நடக்க போறேன்.
நான் காலையில் நடக்க போகிறேன். I am going for a walk in the morning. Let's look at one more example. நானும் இனிமே உன் கூட நடக்க வரேன். Hereafter, I will also come with you for walk. Here, in this above sentence, the finite verb வரேன் is added with the infinitive form நடக்க. Therefore, நடக்க plus வரேன் நடக்க வரேன். நானும் இனிமே உன் கூட நடக்க வரேன். Hereafter, I will also come with you for walk. The next sentence, நான் தபால் தலைகளை சேகரிக்க போகிறேன். I am going to collect postage stamps. Look at the word சேகரிக்க. சேகரி is the verb root, which means collect. சேகரி becomes சேகரிக்க as an infinitive form. Here, the finite verb போறேன் is added with the infinitive form சேகரிக்க. Therefore, சேகரிக்க plus போறேன் சேகரிக்க போறேன். நான் தபால் தலைகளை சேகரிக்க போறேன். I am going to collect postage stamps. Now, we will look at the reduplication of infinitive form. Using infinitive forms twice adds emphasis to the action and shows that the action is carried out continuously or repeatedly. Observe the following sentence. அதெல்லாம் நடக்க நடக்க சரியாகும். That will get better as you keep walking. Look at the word நடக்க நடக்க, which means walking continuously. I already explained nada is the verb root, which means walk. Nada becomes nadaka as an infinitive form. Using infinitive form nadaka twice adds emphasis to the action and shows that the action is carried out continuously or repeatedly. அதெல்லாம் நடக்க நடக்க சரியாகும். That will get better as you keep walking. The next sentence, உன்னோட பழக்கங்களை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. Seeing your hobbies one by one makes me very happy. Look at the word பார்க்க பார்க்க, which means looking continuously. Par is the verb root, which means look. Par becomes பார்க்க as an infinitive form. Using infinitive form பார்க்க twice adds emphasis to the action and shows that the action is carried out continuously or repeatedly. உன்னோட பழக்கங்களை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. Seeing your hobbies one by one makes me very happy. Now we will look at the auxiliary verbs ஆகும் and ஆச்சி. Let's look at the auxiliary verb ஆகும். Observe the following sentence. அதெல்லாம் நடக்க நடக்க சரியாகும். That will get better as you keep walking. In this above sentence, the auxiliary verb ஆகும் is added with the noun சரி. Therefore, சரி plus ஆகும் சரியாகும், which means it will become better. அதெல்லாம் நடக்க நடக்க சரியாகும். That will get better as you keep walking. Now, let's look at the auxiliary verb ஆச்சி. Look at the sentence. இப்போ மணி 2 ஆச்சு. It's 2 o'clock now. In the above sentence, the auxiliary verb ஆச்சி is added with the noun 2 or மணி. For example, இப்போ 2 மணி ஆச்சு or இப்போ மணி 2 ஆச்சு. It's 2 o'clock now. I hope you have understood the lesson. Keep practicing. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day. you